With all auspicious blessings and grace of my Guru, the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagwan Nithyananda Paramashivam, I welcome you all to this video. Through this channel and through these series of videos, I wanted to share my journey of enlightenment, my journey on this path of Sanyas. This journey has been quite unexpected and quite interesting and quite exciting if you go in step by step and analyze this beautiful journey, this wonderful journey, this journey of adventure, of exploring who I am within myself. చాలా మంది అనుకుంటారు, స్వామీజీ నిన్నే అంటున్నారు, సుప్రీం పాంటిఫ్ ఆఫ్ హిందూయిజం ని ఇన్ని ట్రోల్ చేస్తున్నారు, ఆయన లోపల ఏ మార్పు లేదు, ఆయనకి కొంచెం కూడా జంకటం లేదు. మన వల్ల, ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ వల్ల, nobody can shake the inner space of Swamiji. Because he's himself, first of all, an incarnation. సో ఆయన గురించి ఆయనకున్న ఆ ఇన్నర్ స్పేస్ అనేది, ఆ ఇన్నర్ స్పేస్ ఇచ్చే ఆ కాన్ఫిడెన్స్, నేను వచ్చింది ఈ పని కోసం, ఆ పనిని నేను చేస్తాను, ఎవరు ఏది చెప్పినా, నా లైఫ్ గోల్, నేను ఏ కారణం కోసం ఈ భూమికి వచ్చానో, అవతారం తీసుకొచ్చానో, ఆ కారణానికి ఎవరు ఏమి చేయలేరు. అండ్ నాట్ ఓన్లీ అవుటర్ వరల్డ్, ఇన్నర్ వరల్డ్ లో ఆయనకున్న ఆ అమేజింగ్ కాన్ఫిడెన్స్. అంటే ఇట్ ఇస్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది చాలా చిన్న వార్త. అన్షేకబుల్ ఇన్నర్ స్పేస్ అనేది నేను లైఫ్ లో, జీవితంలో చూసి నేర్చుకున్నాను. ఆ అన్షేకబుల్ ఇన్నర్ స్పేస్, లైఫ్ లో ఏం జరిగినా ఆ పరమశాంత స్టేట్, పరమశాంతి, ద స్టేట్ ఆఫ్ పరమశివ. స్వామిజీ అంటారు దాన్ని శివ తన్మయ్ అని సింపుల్ గా దీని ముందు చెప్పేవారు. బట్ దానికి డీపర్ అండ్ డీపర్ మీనింగ్ ఏంటంటే ద స్టేట్ అండ్ స్పేస్ ఆఫ్ పరమశివ, పరమశాంత నిలయం, ఫర్ ఎవర్ బీయింగ్ ఇన్ దట్ స్పేస్. లైఫ్ లో బయట ఏమి కాన్ఫ్లిక్ట్ జరిగినా, ఏం ప్రాబ్లం వచ్చినా, లోపల మన ఇన్నర్ స్పేస్ లో ఒక్క డెంట్ కూడా పడకుండా ఆ ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేసే ఇంటెలిజెన్స్ మాత్రం స్వామిజీ ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు. డిప్రెషనో, కోపమో, యాంగరో, వీళ్ళందరూ ఇలా అంటున్నారే, నా లైఫ్ ఏంటి, వాళ్ళు అనేది ఏంటి, నాకు వీళ్ళ ట్రోల్స్, వీళ్ళ న్యూస్ అంతా చూస్తే ఐ ఫైండ్ ఇట్స్ సచ్ అ హిపోక్రిటికల్ సిచ్యువేషన్ అనమాట. స్వామిజీని మన ఆధీనంలో చూస్తే, ఓ మై గాడ్, ఇట్స్ మైండ్ బ్లోయింగ్. ఆయన సింప్లిసిటీ, ఆయన డివోషన్, ఆయన డెడికేషన్. డివోషన్ అండ్ డెడికేషన్ నాట్ ఫర్ పరమశివ మాత్రం, బట్ ఫార్ హ్యుమానిటీ యాజ్ సచ్. ఒక్కసారి ఒక డివోటీ అని ఆయన దగ్గరికి శరణాగతి అడిగి వస్తే అంతే, హిజ్ లైఫ్ ఇస్ స్వామిజీ ఇస్ దేర్. అదే ఆయన సమ్మరీ అనమాట. ఆయన లైఫ్ లో స్వామిజీ ఉంటారు. మీ లైఫ్ లో మీ వైఫ్, మీ చిల్డ్రన్, డబ్బు, ఆస్తి ఇవన్నీ ఉన్నాయో లేదో, స్వామిజీ మీతో ఉంటారు. స్వామిజీ మిమ్మల్ని గైడ్ చేస్తారు. ఎంతో మంది జనానికి, ఒక్కొక్కరిని చూస్తే ఐ ఫీల్ ఫనీ, ఇంత చిన్న విషయం అంతా స్వామిజీని అడుగుతున్నారు. నాకు తలనొప్పిగా ఉంది స్వామిజీ, 3 days గా కొంచెం హీలింగ్ ఇవ్వండి, ఐ విల్ టేక్ కేర్. నా బ్యాంక్ అకౌంట్లో మీ డబ్బులు ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వట్లేదు స్వామిజీ, 1 month గా నన్ను తిప్పిస్తున్నారు, ఐ విల్ టేక్ కేర్ అంటే చాలా, ఐ విల్ టేక్ కేర్, బ్లెస్సింగ్స్ గివెన్, తథాస్తు అంటే ఆయన ఫినిష్, దట్ వర్క్ విల్ బి డన్. ఆయన చెప్పిన వలన 10 మందికి ఫోన్ చేసి ఫాలో అప్ చేసి ఇది చేయండి అది చేయండి అని కాదు. ద పవర్ ఆఫ్ హిస్ వర్డ్స్ చేంజెస్ ద వెరీ కాస్మోస్ ఆఫ్ లైఫ్, the very law of life that you have set for yourself. Because స్వామిజీ అంటారు, భగవద్గీత రివీల్ చేసినప్పుడు, ద డీపర్ అండర్స్టాండింగ్స్ ఆఫ్ భగవద్గీత రివీల్ చేసినప్పుడు స్వామిజీ చెప్పారనమాట, కాస్మోస్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ లా. సో మనం ఏం చేస్తున్నాం, మనం అగేన్స్ట్ గా వెళ్తున్నాం. ఇన్ ఆల్ అవర్ యాక్షన్స్, వెదర్ ఇట్స్ అవర్ థాట్స్, యాక్షన్స్, లైఫ్ స్టైల్, అన్నిటికీ వీఆర్ గోయింగ్ అగేన్స్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్. బట్ స్వామిజీ వచ్చింది యాజ్ అన్ అవతార్, తీసుకొచ్చింది
తిరిపి మళ్ళీ మనందరినీ రియలైన్ చేస్తానికి. అట్లా ఉన్నప్పుడు స్వామిజీస్ వర్డ్స్ హ్యాస్ సచ్ పవర్ ఇన్ ది యూనివర్సల్ లా to change the path you are walking on, to bring you back to what you want to do in life or what you want in life. That is the power of an avatar. So ఆయన గురించి, ఆయన ఇంత పవర్ఫుల్ ఇన్నర్ స్పేస్, ఆయన he knows he is Paramashiva, so nothing in the world shakes him. And my attempt in this whole life is to be like that, our inner space, always smiling, always joyful. And inni problems lo, inni ఇంత ట్రోలింగ్, అబ్యూస్, పర్సిక్యూషన్లో ఎవరికైనా వెంజెన్స్, కోపం, వీళ్ళకి వీ హ్యావ్ టు టీచ్ దెమ్ అ లెసన్ అనిపిస్తుంది. ఇన్ని రోజులు ఆయన, ఇన్ని సంవత్సరాలు అయింది, ఆల్మోస్ట్ 13 years అయింది నేను సన్యాసి తీసుకొచ్చి. ఒక్కసారి కూడా స్వామిజీ ఒక్కరిని కూడా ఐ హ్యావ్ టు టీచ్ దెమ్ అ లెసన్ అని ఆ వెంజెన్సో, ఆ యాంగరో నేను చూడలేదన్నమాట లైఫ్లో. అండ్ దట్ అమేజెస్ మీ. ఎందుకంటే నేను ఆదినవాసిగా ఉన్నాను, సన్యాసిగా ఉన్నాను. ఐ హ్యావ్ సీన్ ఇన్సైడ్ హౌ మెనీ పీపుల్ లెట్ హిమ్ డౌన్, హౌ మెనీ పీపుల్ బిట్రే హిమ్, హౌ మెనీ పీపుల్ కన్స్పైర్ అగేన్స్ట్ హిమ్. ఎన్ని జరిగినా nothing can shake him away from his two principles of ahimsa. He has two principles which he never ever compromises. One is ahimsa and two is abhayam. Even his worst enemy, if he comes back and says, Swamiji, forgive me, I'm requesting completion, first thing Swamiji gives is abhayam. He values, he principles is what excites me about Kailasa. Can you imagine every child living like this? Oh my God. The world will be the happiest place on this earth. This is what Swamiji wants to create in Kailasa. And this is what I understood when I started reading Swamiji's Bhagavad Gita book. He has revealed so many deeper secrets through which we can implement in life. Not just read and say, okay, Bhagavad Gita lo antaru, drop your powerlessness. No, Bhagavan Krishna tells Arjuna, when he's standing in the battlefield, a battlefield lo nunchuni, Krishna is the charioteer, Arjuna is the warrior. This is the scene. Both sides, the Kauravas' army and the Pandavas' army, are standing in the middle of the battlefield. And it's time to start the war. The most crucial moment. And that is when Arjuna, who is the army commander, just drops. He drops. He doesn't want to do the war now because he's caught in a conflict. On the other side, he sees his entire family with whom he grew up, his grandfather, his uncles, his cousins, his nieces. It's a war against his own family. And that conflict is tormenting him. Even though throughout the journey, from the time they were exiled and they went into disguises, they suffered so much, they struggled so much, inni jarina kuda, they still hoped, Pandavas and Krishna hoped that there won't be war, they can avoid conflicts. But okka time of decision vastundi, okay, war is inevitable, war is thrust upon us, so you have to do it. Inni telisina tarvata kuda Arjuna just gets scared. He becomes powerless. How can he pick up a weapon against his grandfather who gave him his life, who taught him values, who taught him the best things in life, who was his strength? What about his cousins' families? So all these conflicts ran through Arjuna.
All these conflicts ran through Arjuna, and he drops. Now, what would you do? I would have panicked if I was in Krishna's place, so obviously I wasn't there. It was Lord Krishna who was there. Who's the Parama? Oh God. Most divine, the most auspicious of Vishnu incarnations, Bhagwan Krishna. He smiles because he knew this was going to come up. He obviously knows human beings. And that is when he reveals to Arjuna the purpose of human birth, how once a human being is born, he should not be deviating from the purpose of his birth through the various social cognitions he picks up. He has to stay focused. And most of us who've read Bhagavad Gita, and it's a common saying everybody says and everybody knows, don't get attached to the fruits of your action. The problem is your desire. All that is great, but how do I apply in life in today's world? In today's world, when it is expected, it is taught that you have to be attached to the results. You have to focus on the results. So when I'm focusing on the results, I automatically get attached to the results, whether it's people or my professional goals. But how can you do that without getting attached? How? Because that attachment is causing me so much of conflicts and suffering. So much, even in a mind, it used to run through my head. How can I implement this in life? That is when I read Swamiji's teachings, the implementation of Bhagavad Gita for today's man. నేను ఇంట్లో కూర్చుని నేను ప్రాక్టీస్ చేసి నేను పవర్ఫుల్ అవ్వగలను, నేను ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్లో నుంచి బయటికి రాగలను, నాకు ఇంకొకరు హెల్ప్ అవసరం లేదు. I don't need a psychiatrist, I don't need a psychologist. ఆ వెపన్ అనేది ఈరోజు భగవద్గీత మూలంగా, భగవద్గీత ద్వారా స్వామిజీ మన అందరికీ రివీల్ చేశారు. He just interpreted Bhagavad Gita for today's man, giving with the techniques and small lifestyle practices that we can do at home in a very easy way. Swamiji simple ga antaru, we either live in hypocrisy or we live in a fantasy. Fantasy enti chaala mandiki chaala dreams untai. Oh, I want to become a great superstar, or I want to become a great businessman, I want to become a powerful politician. But ఆ గోల్ రీచ్ అవుతానికి ఆర్ యూ డూయింగ్ ద వర్క్? నో. కౌచ్ పొటాటో లాగా కౌచ్లో కూర్చుని ఐ వాంట్ టు బికమ్, నోబడీ ఈస్ గివింగ్ మీ అన్ ఆపర్చునిటీ, ఐ వాంట్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ బిజినెస్ బట్ మై ఫ్యామిలీ డజంట్ హ్యావ్ మనీ. That is not going to help you achieve your fantasies. Achieve cheyalante, get down to the ground, go, present your business plans, get loans from the bank, convince your friends. ఇంత పని చేస్తానికి ఇష్టం లేదు 90% ఆఫ్ ద పీపుల్కి. కౌచ్లోకి వచ్చిన ఐ వాంట్ టు డూ బిజినెస్, దిస్ ఇస్ మై బిజినెస్ ప్రపోజల్, ఐఎమ్ హ్యావింగ్ అన్ ఐడియా లైక్ దిస్, సో as soon as I get money I will start. No, it doesn't work like that. You have to work for that. That is fantasy and hypocrisy. You have a fantasy, you don't want to work for it, so you're hypocritical with yourself. ఇవన్నీ మనం క్రాస్ చేసి వెళ్ళాలంటే, ఇవన్నీ దాటి మన లైఫ్లో గోల్స్ అచీవ్ చేయాలంటే స్వామీజీ గారు సింపుల్గా చెప్తారు, సూపర్ డిటర్మినిజం కావాలని. నౌ హౌ డు ఐ అచీవ్ ది సూపర్ డిటర్మినిజం? సూపర్ డిటర్మినిజం అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ నాట్ సో ఈజీ. స్వామీజీకి ఏంటి, స్వామీజీ చెప్పేసి వెళ్తారు, నేను కదా చేయాలి, నేను కదా రోజు లేసి ఐ హ్యావ్ టు టాక్ టు మై సెల్ఫ్, ఐ హ్యావ్ టు కన్విన్స్ మై సెల్ఫ్. The best solution Swamiji says is explore your inner self. Who am I? And meeku teliste, a grounding meekunte, a unshaken faith about yourself meeku vacheste chalu, super determinism becomes part of your life. Ippudu unna, how can I do that?
because I'm conflicted. I don't know who I am. I don't know what I want to do, first of all. Only next I can even consider super determinism or determinism or whatever. దానికి సింపుల్ టెక్నిక్ స్వామీజీ గారు ఇచ్చారు. Just 4 things of yourself you need to align. Your inner image, outer image, others image, and world image, other life image. దీనికి మల్టిపుల్ వర్క్షాప్స్ కూడా స్వామీజీ గారు ఇచ్చారు. I'll be putting the links below. More than listening to me and listening to Swamiji also on YouTube would be much better. But the next level of breakthrough you will have is when you attend the Paramashivam program. ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ నేను ఎందుకు అటెండ్ చేయాలి? నేను ఇంట్లో కూర్చొని భగవద్గీత చదువుకుని వీలైనప్పుడల్లా నేను హోంవర్క్ చేసుకుంటాను. ఐ విల్ ఫైండ్ అవుట్ మై సెల్ఫ్. ఎస్, దట్స్ ఫైన్. బట్ మీరు అచీవ్ చేయాలనుకోండి, ఒక అథ్లీట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. వెదర్ ఇట్స్ టెన్నిస్ స్టార్, క్రికెటర్, ఎవరైనా రోజు కోర్టుకి వెళ్ళి ఎక్స్ నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. చేస్తేనే ఫస్ట్ బ్రేక్ త్రూ వస్తుంది. బ్రేక్ త్రూ వచ్చినా కూడా నేను సక్సెస్ఫుల్గా ఇన్ని మ్యాచెస్ నేను ఆడాను, 50 మ్యాచెస్ ఆడాను, ఐ బీన్ అ గ్రేటెస్ట్ ఓపెనర్ ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ద వరల్డ్, సో ఐ డోంట్ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ అంటే వీలవుతుందా? వీలవ్వదు. కన్సిస్టెంట్గా ఫస్ట్ ఈ లెవెల్ మెయింటైన్ చేస్తానికి, ఆ 50 మ్యాచెస్లో కన్సిస్టెంట్గా యూ బికమ్ ద గ్రేటెస్ట్ ఓపెనర్, యూ గాట్ ద మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ రన్స్. ఈ స్టాటస్ మెయింటైన్ చేస్తానికి యూ హ్యావ్ టు కీప్ ప్రాక్టీసింగ్. అండ్ ఈ స్టాటస్ నుంచి బ్రేక్ త్రూ చేయాలనుకోండి, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దట్ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ ద ప్యాషన్ అండ్ ద డ్రైవ్ ఫర్ ఇట్, దెన్ యూ విల్ ప్రాక్టీస్ మోర్ టు అచీవ్ ఇట్. ఇప్పుడు ఓకే, మీరు అథ్లీట్ అంటున్నారు అండ్ హీస్ అచీవింగ్ సంథింగ్, సో ఇట్స్ ఓకే. నాకేం వస్తుంది దీంట్లో? నేను నా గురించి ఫస్ట్ నేను నేర్చుకుని ఇన్ని అవర్స్ నేను స్పెండ్ చేసి నేను హోంవర్క్ చేసుకుని రోజు చేయాలంటే ఎలా వీలవుతుంది? ఇన్ని పనులు ఉన్నాయి. పనులు ఉంటూనే ఉంటాయి. బట్ ఆ పనుల్లో మీకు వచ్చే సఫరింగ్, మీకు వచ్చే కాన్ఫ్లిక్ట్, మీకు వచ్చే యాంగర్, మీకు వచ్చే స్ట్రెస్, ఎన్ని రోజులు మీరు ఇది హ్యాండిల్ చేయగలరు అనుకుంటున్నారు మీరు? నాట్ మెనీ. Spend 16 hours a day, at least once a week. It's a 21-day continuous program. మీరు బ్యాక్ టు బ్యాక్ చేయకపోయినా అట్లీస్ట్ కంటిన్యూస్లీ బ్యాక్ టు బ్యాక్ వీల్ హ్యావ్ 21 డే అని. ఇప్పటి నుంచి అక్టోబర్ ఎండ్ వరకు, విజయదశమి వరకు ఇట్స్ అ ఫ్రీ ప్రోగ్రామ్. మీకు ఎప్పుడు వీలైతే, ఎప్పుడు బ్రేక్ కావాలంటే, ఎప్పుడు టైం ఉన్నప్పుడల్లా వచ్చి 16 hours స్పెండ్ చేయండి. అథ్లీట్ ట్రైన్ చేస్తున్నట్టు హౌ అథ్లీట్స్ ట్రైన్ their బాడీ, you train your mind. First, train your mind by identifying who you are, integrating all your personality into one. By integrating your personality into one means dropping confusion, dropping powerlessness. Today, because there's so many choices in the world outside, we're always confused. For example, ఒక Starbucks coffee shop కి వెళ్తే, yeah, 60 varieties of coffee. ఆ 60 వెరైటీస్ చూసి మనం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి ఇది బాగుంటుందా, అది బాగుంటుందా, ఇది ట్రై చేద్దామా, అది ట్రై చేద్దామా అనేసరికి we lose half an hour time. Finally you say, okay, get me something or just get me plain coffee. It starts with that. Because you're so distracted, you're so excited by so many varieties, you want to try everything. But if you have super determinism, as soon as you walk in, you among the 60 you'll be able to clearly say, okay, this is what I want to try, please give me this. It's a simple analogy. నేను చెప్పేది కాఫీ, స్టార్బక్స్ లో కాఫీ చూస్ చేసేదని వెరీ బేసిక్ analogy. But this clarity, this intelligence will reflect in every decision of yours. Be it your business, be it your life partner, be it your relationship decisions. ఈ పరమశివం ప్రోగ్రామ్ అనేది యూజువలీ ఇట్ ఈస్ అ పెయిడ్ ప్రోగ్రామ్ for 21 days, $21,000 USD అని. But ఈ చాతుర్మాస్యం, for the sake of spiritual evolution, for the sake of spiritual seeking of hundreds and millions of devotees,
And because they requested, the Supreme Pontiff of Hinduism has declared it free. It's free of cost. మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సింది ఒకే ఒక విషయం, మీ టైం అండ్ యోర్ డిసిషన్. ఈ 4 ఇమేజెస్ని, యువర్ ఇన్నర్ ఇమేజ్, యువర్ అవుటర్ ఇమేజ్, అదర్స్ ఇమేజ్, లైఫ్ ఇమేజ్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే మీలో ఉన్న కన్ఫ్యూషన్ చాలా డ్రాప్ అయిపోతుంది. ఆల్మోస్ట్ 90% డ్రాప్ అయిపోతుంది. డ్రాప్ అయినాక హూ యామ్ ఐ, హూ ఆర్ యూ, వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఆఫ్ యువర్ బర్త్, యువర్ లైఫ్స్ గోల్, it will be very clear and you'll be so determined to achieve it. You'll simply be successful. మన సక్సెస్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? మన ఇన్నర్ స్పేస్, మన సంతోషం, మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళని మనం ఎలా రిలేట్ చేస్తున్నాం, ఇదే సక్సెస్. కొంతమందికి సక్సెస్ కుడ్ మీన్ మెటీరియలిస్టిక్ సక్సెస్, కొంతమందికి కెన్ మీన్ రిలేషన్షిప్ సక్సెస్. బట్ వాట్ ఎవర్ యూ ఫీల్ యువర్ సక్సెస్ విల్ బీ, ఇట్ విల్ బి మ్యాగ్నిఫైడ్. Because now your goal, your focus, your determination cannot be changed, cannot be shaken, no matter who or what anybody says. మీరు అనుకుంటారు, చాలా మంది who may be listening to this video may be thinking, oh yes, we are already determined, I'm focused on my goal, I don't have a problem, nobody can take it away from my goal. You are wrong. Today's neither society, neither education has given you that extreme willpower or the super determinism which you think you will need for the end of your life, till the end of this life. For example, నేను దీని ముందు సినిమాలో యాక్ట్ చేసిన వల్ల నేను సినిమా ఒక ఎగ్జాంపుల్గానే పెట్టుకుంటాను. కన్సిస్టెంట్గా ఒక యాక్టర్కో ఒక డైరెక్టర్కో సినిమా ఫెయిల్ అయితే ఆ ఇన్నర్ స్పేస్ ఎంత ఇన్సెక్యూరిటీగా ఉంటుంది. ఆ ఇన్సెక్యూరిటీ లేకుండా, ఆ స్ట్రెస్ లేకుండా will you be able to live? Worrying is different. Thinking is different. You can live life and you can think without insecurity, without worry. But దానికి ఈ 4 మీరు చూసుకోవాలి. Your inner image, outer image, others image, world image. ఈ 4ని మీరు ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే చాలు. ఇదే గోలు, మీరు యాక్టర్గానే ఉండి మీరు యాక్టర్గానే ఇంకా అచీవ్ చేయాలనుకున్న ఇదే గోలు, ఇదే పాతు, it will just magnify itself without suffering, without stress, without insecurity. You'll feel so powerful inside. Make tells it will just be a temporary thing. You will succeed in life no matter what happens. And even if a film fails, దాన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, దీన్ని ఎలా we can do it better, ఇన్సెక్యూరిటీ లేకుండా, ఆ స్ట్రెస్ లేకుండా you'll be able to handle. పరమశివం ప్రోగ్రామ్కి నేను లింక్ బిలో in the section I will give. If you can, log in. In fact, I invite you to log in and attend the program for at least one day. Explore about yourself. మీ గురించి మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకునే అంత ఒక ఫ్రీడమ్, ఒక స్టెబిలిటీ, ఒక పవర్ఫుల్నెస్, నథింగ్, నోబడీ కెన్ గివ్ యూ. మీకు ఆ పవర్ఫుల్నెస్ వస్తే చాలు, మీ చుట్టూ ఉన్న అందరినీ ఎంత సంతోషంగా మీ వల్ల మీరు పెట్టుకోగలరు. మీ లైఫ్ చూపిస్తుంది. మీ పేరెంట్స్ అవనండి, మీ ఫ్యామిలీని అవనండి, మీ పిల్లల్ని అవనండి, మీ వర్కర్స్ అవనండి, మీ కలీగ్స్ అవనండి, మీ లోపల ఉన్న పవర్ఫుల్నెస్ విల్ జస్ట్ రేడియేట్ అండ్ ఎంబ్రేస్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. Log in for one day's program. Explore, understand yourself, and together let's live the teachings as taught in Bhagavad Gita. Bhagavad Gita అనేది
ఇట్ ఈస్ నాట్ మెంట్ టు బి రెడ్ అట్ 60 or 70. మీ చిన్నప్పటి నుంచి మీ పిల్లలకి మీరు నేర్పించి నాట్ జస్ట్ ద శ్లోకాస్, దాంట్లో ఉన్న ఫిలాసఫీ, దాంట్లో ఉన్న సైన్స్, లైఫ్లో డిసిషన్స్ ఎలా తీసుకోవాలి, లైఫ్లో మనం ఎలా లివ్ చేయాలి, ఎందుకు మనం లైఫ్ లివ్ చేస్తున్నాం, ఒక్కొక్కటి పిల్లలకి చిన్నప్పటి నుంచి నేర్పించి మేక్ దెమ్ యాజ్ బ్యూటిఫుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ who will be celebrated by the world around you. Bhagavad Gita is a topic that Swamiji has spoken elaborately about. Bhagavad Gita is a book Swamiji has revealed to in-depth. In fact, our book lo unnadi is very less because ఆయన రివీల్ చేసిన డెప్త్, టీచింగ్స్, టెక్నిక్స్ ఇస్ వాస్ట్, వాల్యూమ్నెస్. అది కంప్రెస్ చేసి ఒక వర్షన్, the compressed version only is come in the book. Subscribe to SPH Nithyananda's YouTube channel and you'll find such golden gems about Bhagavad Gita. ఆయన మాట్లాడే అన్ని ప్రిన్సిపల్స్, ఆయన టీచ్ చేసే అన్ని ప్రిన్సిపల్స్, మనకు నేర్పించే అన్ని టీచింగ్స్, స్వామిజీ జస్ట్ లివ్స్ ఇట్. అందుకనే ఆయన అన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ హిందూస్కి ఇవాళ ఒక ఇన్స్పిరేషన్గా ఉన్నారు. హీ జస్ట్ డజంట్ టీచ్, హీ లివ్స్ ఇట్. I invite you to become part of Kailasa's e-citizens, to explore, understand, and live as Jeevan Muktas. We are here to provide spiritual solutions for each and every problem of humanity. ఇది వినటానికి చాలా ఎక్సైటింగ్గా ఉంది కదా? Join us and be part of this journey. ఎందుకంటే Hinduism, Bhagavad Gita is not just for us, is not just for a limited practitioners of Hinduism. Every human being should know, understand the principles of Hinduism. Join us and explore. Thank you for watching. Nithyanandam.